Good evening. This is Point Blank here at KTN News. To say that Kenya is at crossroads would be an understatement. Jaramogi Odinga said there would be no Uhuru without Kenyatta. He and Kenyatta fell out, leading to 50 years in the cold. His son, Raila Odinga, shook Jomo Kenyatta's son's hand, Uhuru Muigai Kenyatta. It was called the handshake. It has given birth to the BBI. When that handshake was done on 9th of March, many thought it would be settled at a referendum. Could the handshake be settled at KIBRA? To discuss the historical weight of this matter, my friend, although is the Secretary General of the Orange Party, is also a lawyer and a historian. And I want to ask Edwin, yes, the weight of history knocks at the door. Yes. What must be going through Kenyatta's mind? What must be going through Odinga's mind as a person about the task they are facing November 8th and how they collect themselves Yes. beyond that? It must be weighing quite heavily. I have been around Raila Odinga for some time now. I have seen how matters to do with the welfare of the people and their well-being weigh heavily on him. Sometimes you can see it physically. It actually takes its toll on the man physically, because there's a long history, and when he tells you some of his history, it is quite interesting, because many of us were not there at that time, but we've been privileged to learn under the tutelage of people who were actually there, and great people as such. For instance, when he talks about the origins of tribalism in this country, because at the time when his father was saying there will be no independence without Kenyatta, this country was united. And to hear him tell the story, we actually lost it at a very, it was something that is so minute at the time, but that it was allowed to fester to the levels that we are right now is something that weighs very heavily on his generation of leadership, and especially because him and President Uhuru Kenyatta are essentially scions of the people who actually experience this particular phenomenon. So I have seen his struggle to try and bridge the divide, to demonstrate, for instance, to the people of Central Kenya that he's not the monster that he's made out to be, that there were Mau Mau detainees who were being, imprisoned in places in Nyanza, and they were friendly with the people of Nyanza generally, that there was a Kipande system, and he showed me the first Kipande. For us, we were just learning these things in school, but he has lived it, and he showed me the Kipande that was for the gamer community then, that you could not access places outside Central without walking, without exhibiting that document. That is the Kenya that we had at that particular point. And the fact that we have been conditioned to think that if you come from Mount Kenya, you are an enemy of somebody who comes from Western Kenya, that we can't sit down as brothers and discuss issues to do with our country, is a tragedy, Tony. So it was quite poignant, and especially if you remember the joint statement that they read at the steps of Harambee House. It captured the enormity of the task that they had decided to take upon themselves, that they were going to stop this with them, that it was no longer going to be a problem for this country going forward. Issues of tribalism and ethnic mobilization in our politics, this notion that the only way you can prosper if it's your brother who's president, that the people of Luya nation, for instance, think that the only way they can prosper is if Sifuna is the president, because he's our son, and that we don't see each other as each other's sons. Tony, I should be able to prosper with you as president. You should be able to prosper with me as president. And this is what the key message of the BBI and the handshake is. So that there are people who have thrived and exploited those ethnic divisions. They are very uncomfortable that those ethnic divisions are coming to an end with the BBI and the proposals that are in the report. There are people who have exploited these differences every time, because they know all they needed to do in the past was to say, oh,
there are very many derogatory terms that are spilled out as against the person of Raila Odinga. For as long as it is him, it is a boogeyman, then you say it is him versus us. And then you will see people being mobilized in the ethnic bloc. They say this vote cannot come to this particular person because he is who he is. I raised this question because I was having a meeting with Gideon Moi and Nick Salat about what happened leading to the ICC. Just like I was asking you about the history of Jaramogi and Kenyatta and not yet Uhuru, and the need to heal that wound that is there within the western side of Kenya and the side of Mlima Kenya. Then there is this other side where blood was spilled, Yes. where innocent lives were taken under the flag of the Orange Party. Yes. And then Deputy President William Ruto was a deputy leader. Yes. And he was charged at the ICC. Today in KIBRA, you've got people of Mlima Kenya who have forgotten, who are not looking at what the handshake is trying to do. Yes. So Gideon was saying that KANU are taking a position to say all of Rift Valley is not against the handshake. Exactly. So KANU's position, and Isaac Ruto of Chama cha Mashinani, does this mean that if you do not agree with Ruto, you're against Rift Valley? Are we going back there, or are we saying that there will be something beyond the handshake, that the handshake can have a better Kenya? Are the people of KIBRA, people of Kenya, are they cognizant? I think the people of KIBRA understand that, and I think no other place better than KIBRA. Because as you know, KIBRA is one of the most cosmopolitan constituencies, and these ones live in close quarters, Tony. So that if, for instance, a Luo next door is going hungry, there is no way the Kikuyu in the next door is having a meal. It's just not possible. If you go and talk to the people there, they understand. They share even the smallest possible unit of food. Because of time. Because they understand. I hear you, but because of time, there is a feeling in Rift Valley that point blank, and we are against Rift Valley or the Kalenjin nation. Yes. So my question is, you say and talk about a new political formation. Yes. Is there going to be inclusion? There's going to be inclusion. There's going to be inclusion because what you must understand is that the people of Rift Valley see the same things that we are seeing. When projects such as Aror that were meant to benefit them are being eaten, for lack of a better word, in their name, so that if you ask the people on the ground there, what is the benefit of having this so-called our person in power? Yet he is the person responsible for all these problems. It is not lost on the people in Rift Valley. And I know this because every problem that is faced by an ordinary Kenyan is faced by everyone regardless of a tribe. As I was trying to demonstrate to you, in KIBRA, there is no way a Kikuyu is eating and a Luo is sleeping hungry, or a Luya is eating and a Luo is sleeping hungry. Because their issues are the same. They are all looking for jobs. They are all looking to have better sanitation and water. There's no water that flows to a person from William Ruto's tribe that does not flow to a Luo. So in this country, I think we have come of age. We understand that your brother, your own brother, could be the worst enemy in terms of your community. And if you are born, if you and me are brother and brother, and I am a thief and you are not a thief, there is nothing that binds us. That blood that binds us, that does not bind us to criminality. And there is no collegiate ownership of criminality, Tony. Even when you say that the violence was perpetuated under the flag of ODM, it was not under the flag of ODM. It is individuals who decided that for them, that is the route that they were going to take. And that is why there was personal responsibility to people getting charged at the ICC. Tomorrow is Thursday. Yes. And you've got Friday, Saturday, and Sunday. Yes. What programs as a party are you planning? Is there going to be one last rally? Or? Yes, there's a rally on Sunday, the 3rd, which is the last major rally. And then we will do road shows on the 4th, which is the last day of campaigns. But between now and then, we continue with our town hall meetings with different interest groups. We are meeting women, we're meeting youth, we are meeting community leaders. All this in an effort to be able to convince the leadership. But Sivuna, the Orange Party has not always been well known for proper organization. Yes. Lakini wewe unakaa kama kijana supu, umesoma soma. Sasa nataka niulize katika mpango ya siku hiyo. Yes. I mean, hii ni mpango ya watu ya maagent. Naam. Wakati huu mmejipanga poa?
wakati hii tumejipanga kisawasawa kwa sababu Tony, what we have done at the Orange Party is to decide that we are going to learn from all the past experiences we've had. You will remember that when I was appointed the SG, the first thing that we did was to put together a task force led by Professor Muma to review our performance as a party in all previous elections and to suggest ways in which we can improve our own performances. That report was put before the NEC and before the NGC and it was adopted. There are resolutions and recommendations that have been adopted. On election day, Tony, we have said that we want the decision that is announced by IEBC to be the decision of the people of KIBRA. We will not allow any shenanigans from the electoral body. We want to be given, as Junet Mohammed was asking at the rally in Lainisaba, the names of the proposed POs, the names of the proposed clerks. We want all that information. We have put all our members of parliament as super agents in all the 24 polling centers so that they will be the one in charge. Every member of parliament will be in charge of a polling center in KIBRA. And then our MCAs from all across the country, at every polling stations, the 183, they will be the ones who will be manning those polling centers. So even for us, we are going to remain vigilant because our party members demand vigilance of us. We have told the IEBC, and we know that for a fact, if the election is free and fair and the people of KIBRA are allowed to make the decision, the ODM will win with a landslide. What about voter buying, electoral fraud and crimes? Do you have, and you can't speak maybe about the plan? Yes, we can't speak about the plan because what we have said, Tony, is it is a responsibility of the IEBC to be able to deal with electoral malpractices. But we also know that as citizens, we have powers to even commit what we call a citizen's arrest. If we are seen in KIBRA distributing money on the day of the election, we will arrest you ourselves as a people because we are also custodians of this process and it is incumbent upon us to ensure that it proceeds with integrity. Alafu nikuulize, mwananchi wa kawaida akishapiga kura, sheria ama sharti zile ziko kisiasa, mtu asiharibu ama asivunje, na yeye ni shabiki wa Raila, ni shabiki wa Chungwa, anaweza kuja pale na kumbuka wakati wa uchaguzi mkuu, au taki uvae fulana iko na picture ya nembo za chama. Mueleze ili asikie mtu wa KIBRA na Kiswahili. Kwanza watu wa KIBRA wakija pale kupiga kura, bebe kitambulisho chako. Ukibeba kitambulisho chako utaweza kufika pale kupiga kura. Kama wewe ni mtu ambao unahitaji usaidizi kupiga kura, sema kwa nguvu ili wale ambao ni maajenti wetu pale, iwapo unataka kumchagua mwanachungwa Bernard Otieno Okoth, unasema mimi nataka Bernard Otieno Okoth. Kama umesahau jina, unasema mimi nataka Chungwa. Wale maagent ambao wako pale ni lazima wawe macho, na ukisema wazi itakuwa vigumu sana kwa mwingine kwenda kubadilisha kura yako pale. Na mavazi? Ukipewa mavazi, haikubaliwi siku hiyo kuvaa nembo za chama kwa sababu tumesema kwamba kampeni zinaisha tarehe 4. Baada ya hiyo hata sisi kama chama na candidates wetu watatoa mabango yale ambayo yamewekwa kule, yote yatawekwa chini kwa sababu wakati huo hizo masaa 48 kabla uchaguzi wangependa ama tungependa kwamba sasa baada ya kelele hizi zote, baada ya helikopta zote zimeondoka, wapiga kura wawe na nafasi nzuri ya kutathmini na kufikiria juu ya maisha yao. Jumamosi watu walale, Jumamosi hiyo siasa sasa ikikwisha, mambo inakuwa ni kama hayo. Kimya kitande, watu wasifanye hiyo makelele, wasivunje sheria, waangushe chama. Sheria kwa sababu sisi tunajua wapiga kura wote ndani ya KIBRA ni wapiga kura wa chama cha ODM. Waje mapema wapige kura, tunajua itakuwa ni siku ya kazi. Wale ambao wanaweza kufika katika polling stations mapema, tunajua inafunguliwa saa 12 asubuhi. Piga kura yako, wewe nenda katika shughuli zako. Iwapo unaweza kupata nafasi kama umeenda kufanya kazi, uje saa 7 lunchtime upige kura yako, lakini ukumbuke kwamba asubuhi kikupita na lunchtime ikupite, labda wakati ambapo utakuwa unatoka kazini utakuta kwamba vituo vimefungwa kwa sababu vituo vinafungwa saa 11. Wewe piga kura, sisi kama chama tutaweka maajenti wetu pale, tutaweka usalama pale. Tutahakikisha kwamba matokeo yetu hakuna yule ambaye atainterfere na hayo matokeo. Ningekuuliza hivi, unajua nilikuwa napiga kura zamani, nakuta mtu anasema kama uendi kazi, wewe acha nikupite. Nipige kura kwa sababu niko na shughuli, ambie mwenzake. Kwa sababu kuna zile local arrangements ambazo zinaweza kufanywa. Wale mobilizers wale wako pale. Hatutaki kusema mengi. Haya basi, nakuuliza kuna mfumo wa kuhakikisha kwamba watu wetu wote wanapiga kura. Kuna sababu ninasema hivi. Kwa sababu muna blame IEBC na saa nyingine muambii mpiga kura. Sababu unajua mpiga kura anakuja pale anaogopa.
na askari na bunduki, anaona pale hawezi akasema. Si kusema hivi ati ili tutoe siri za chungwa. Naam, askari wako pale kutoa usalama peke yake. Hawana shughuli nyingine yoyote. Na nataka kuwapa mfano, Tony, huu uchaguzi ambao tumemaliza kule Malindi. Uliona kwamba chama cha chungwa kiliibuka mshindi, na ni kwa sababu ya ile preparation ambayo ilienda kwa siku ya kupiga kura. Tulikuwa na takwimu za wapiga kura ni wangapi, tulikuwa na target ya wale watu lazima wapige kura kufikia saa 6 ya mchana, tulikuwa tunapata ripoti kutoka kila kituo kwa wale ambao wamepiga kura. Tutoke KIBRA tuende kwa BBI. Naam. Nimeongea kinaga ubaga na mawakili kadhaa. Wakasema hii ripoti sasa mkishamaliza siasa za KIBRA, BBI labda itakuwa imepatiwa Mheshimiwa Rais. Na Mheshimiwa Rais ataipokea akiwa na kinara wa ODM Mheshimiwa Odinga, waisome wenyewe. Alafu wakishaisoma iwekwe ama ichapishwe kwa Kenya Gazette. Naam. Wakati huo kutakuwa na maoni. Naam. Wananchi waongee, wajadiliane kama mwezi moja hivi. Naam. Nauliza hivyo kwa sababu watu wajue si sheria, ni ripoti. Naam. So referendum bado kidogo paka kuwe na draft. Bado sana. Kwa sababu unajua ndivyo tulikuwa tunamshauri yule rafiki yetu wa Third Way Alliance kwamba huwezi amka tu uje na mswada na uambie watu. Uliko wewe umesema utajiuzuru akishinda. Sasa ndio nakwambia alifanya makosa hiyo kwamba badala ya kuja na zile kwa ukiangalia kipengee cha I think 275 inasema kwamba unaweza kuleta ile wanaita general suggestions. Watu wazipige msasa, waongeze maoni yao, kisha ndio uende kutengeneza bill. Hawa BBI wamesema wazi kwamba kile ambacho wanatoa sio mswada wa mageuzi ya katiba. Ni ripoti ya maoni ya Wakenya kuhusu hizi issues 9 ambazo zililetwa na viongozi hao wawili, kuona ni njia gani ambazo tunaweza kufanya kudeal na hizo issues ambazo tumekuwa nazo za kihistoria kuanzia wakati ambapo tumepata uchaguzi. Kwa hivyo hayo maoni sisi kama wanasheria, kwa mfano ukija kwa ofisi yangu kama mwanasheria useme baba yangu aliaga lakini hatuna titles za shamba, wewe kama mwana Kenya wa kawaida hauja niambia kwamba nikufailie kesi kotini ili nikuletee ile wanaita grant of letters. Mimi kama mwanasheria ukiniambia tu baba yangu aliaga na sasa hatuna access kwa mali yake, ninajua ile kitu natakana kufanya. Kwa hivyo Wakenya wakisema kwa mfano, sisi kama Wakenya tunaona ili kutatua hili swala la ugatuzi tuongezee magavana wetu pesa. Mimi najua kwamba jambo la ugatuzi na fedha ambazo zinaenda kwa magatuzi yetu ni jambo la katiba. Kwa hivyo lazima nilete mswada wa kugeuza kipengee ambacho kinaongeza pesa kwa hivyo hapa ambapo tuko kwa sasa ni wakati wa maoni. Tuone maoni ambayo yametolewa, mapendekezo ambayo Wakenya wameyatoa, ni vipi ambavyo tunaweza kuongeza, kipi ambacho tunaweza kutoa ili tuwe na document ama ile hata si document ile, yani agreement on the way forward lazima ikuwe broadly acceptable. Watu wa KANU wakubali, watu wa Rift Valley wakubali, watu wa Western wakubali, watu wa Central wakubali. Kenya nzima ikikubaliana kwamba hii ndio njia, basi hiyo ndio njia ambayo tutaenda. So tukielekea Krismasi, labda mtakuwa hii mambo imefika kilele. Sasa wakati wa Krismasi labda sasa ndio tutakuwa tunachambua hii ripoti, kwa sababu si kitu cha kulazimisha kujaribu kudistill hapa Mkenya akisema hataki mambo ya winner takes it all. Wewe kisheria unajua inamaanisha nini? Unampa njia mbadala ya kutawala nchi, alafu unamwambia mambo kama hayo, alafu unamwambia ulisema hivi, hii ndio solution kisheria. Haya, ili waelewe program ama mtandao itafuata. Krismasi ikifika wakati huo maeleko itakuwa wazi kidogo. Haya, tukiingia mwaka mpya, wakati huo sasa ndio mnaanza kutafuta njia kwenda kwa wananchi. Ukifika wakati huo chama chungwa, chama Jubilee, chama KANU, sijui sasa ama ndio unasema the new face. Nani wataenda sasa wakati huo ndio na tumaini kwamba wakati huo sasa, baada ya ile clarity ambayo iko pale kuhusu zile issues ambazo Wakenya wameidentify, zile proposals ambazo wametoa, kutakuwa na miafaka. Viongozi watazungumza, nyinyi mtazungumza, wanahabari mtazungumza. Nimeona wengine rafiki zangu madaktari wananiambia kuna vitu fulani ambavyo wangependa waone, walikuwa tayari wametoa maoni yao mbele ya jopo hilo. Wanasema sekta ya afya kwa mfano chini ya
ugatuzi sahi kuna changamoto, wangependa tofauti ziwepo. Wanaspoti wamekuja wameniona, wananiambia Sifuna, vilabu vyetu vinaanguka, hatuna ajira. Kuna maswala mengi. Haya, sasa. Na sasa wakati ule ndio tutaamua haya maswala geuza iwe mswada utakaa namna gani. So mkishachora hiyo sheria na mmeamua kisiasa. Ni Wakenya wanachora, sio kina Sifuna. No si hivi. Sisi sote tuko Januari sasa. Naam. Wakati huo kishaeleweka. Ama mwangazo kishaonekana. Sasa ni siasa. Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa Raila wajaonekana kiwanjani. Na sijui kama wakati huo ili sasa BBI imeisha. Mmekuwa na referendum na kuuliza kama katibu mkuu. Kama kuna mambo mnaongea kati yenu vile mtauza ile sheria itakubaliwa na wote. Kwanza kwa sababu hii BBI ni product ya Mheshimiwa Raila Odinga na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, wao ndio watachukua front lead ya kuelezea Wakenya hii ripoti ni nini, kama kutakuwepo na proposals za mageuzi ya katiba ama mageuzi ya sheria yoyote. Sifuna, Wakenya wataona rais na pamoja, wametueleza hivyo. Ndio, wamesema wao wenyewe watakwenda kuwaelezea Wakenya ni nini ama ni kipi ambacho kiko ndani ya mswada huo, waseme kwamba wameridhishwa kwamba yale maono walikuwa nayo wakija pamoja kufanya handshake yanaweza kutimizwa kwa zile mapendekezo ambayo zimetolewa na hiyo jopo ya BBI. Asanteni kwa kutazama Point Blank hapa kwa channel ya KTN. Katibu mkuu wa chama chungwa sema Mheshimiwa Rais Uhuru Muigai Kenyatta na kinara wa ODM Raila Odinga Januari kujao wataenda Kenya nzima wawili wakiuza ripoti ya BBI. Unatazama KTN News. My brother, thank you very much. Thank you very much. Asante. Thank you very much for coming. Kiswahili kinatutoa jasho hapa. You are watching KTN News. Thank you. Point Blank by TG was filmed on location at the Nairobi Serena Hotel.